Good evening, namaste, hi everyone, how are you all? Happy Sankranti, happy Pongal, happy Idli, happy Dosa, happy Chapati, happy exam celebration. Yen response illa? Happy Makar Sankranti. Good evening, sir. Happy Sankranti, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening, namaste, Rajini madam, namaste, Sanjana madam, namaste. Nice to see you. ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು Yeah, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪೊಂಗಲ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ, ಕ್ಯಾಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆಲ್ಸೋ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಇದನ್ನ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಲೆಟ್ us straight away start the confidence booster session of Jan 26 and onwards. ಅದು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ January 26 ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವೇನೆ ಸತ್ವಿ? ನೀನೇನ್ ನೋಡಿ Jan 26 ನೋಡಿದ್ಯಾ, and onwards ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ? ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜೋರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ? ರಜೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಜೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಂದು ಜೋರಿದ್ರೆ ಪರ್ಯಾಯನೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಂದು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಅವ್ರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಎಂತ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ. ಹೌದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಟಿರು. ಆಯ್ತು, ಎಂಜಾಯ್. Okay, so welcome each one of you to the beautiful confidence booster session of Jan 26 and onwards, and also followed by R2R. This session will be handled by the handsome Yaro Rutina. Yeah. Shetty, sir. Shetty, sir. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಸಂಜನಾ? ಸೌಂಡ್ ಇದೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವೇನೆ? ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. December 31st ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಲೆಟ್ us pray for the best. Yes. Audible? All of you audible? Yes, sir. Yes. So my dear friends, so those are writing the examination in January and onwards. So we always have a goal in our life. 400 is the target, nothing shorter. Effort has to be for 400. At the end, with 200, minimum 40 in each subject, we are happy. But don't decrease the goal, increase your effort. If why is powerful, the how is easy. You know why you are doing, to have a respectful, pride and honored life. So that's why the CA goes. The best preparation for tomorrow is doing your best today. In order to be 1%, you have to do what the other 99% won't. CA is considered to be tough by people. It is not. Let them consider it as tough only. We are happy for their wrong thinking. But let us do something extra so that we will be at that elevated crowd. Discipline can fix 80% of your problems. Whatever problems you have in life, 80% can be solved by this. So it will be a 30 minutes confidence booster. Then I'll be taking 1 hour of R2R session. So January 12th, we had a wonderful session on Swami Vivekananda Jayanti. So you are the creator of your own destiny. Okay, so let us create. Confidence comes from being prepared. Be religious. This will make you happy and your mind will be under control.
Religious does not mean Hindu, Muslim, Christian. Whatever you're doing, do it religiously and on a regular basis, consistent basis. Read. Ruti. Yes, sir. Pursue passion, not marks. Chase excellence. Success is the byproduct. Categories of people. Yes, no, can't say. The sufferers. So every academic system, education system, there are three categories of people. One, 100% I'm going to rock the exam. Yes, I'm going to pass. Second one, no, I'm not prepared. You know you're not prepared. Agodilla. Both are okay. So, but still you got it. Third one is agata ilva. Okay. So beach ka category ideyala, always the sufferer. So you're prepared well, you'll pass. You're not prepared well, maybe by God's grace also you will pass. Just go and write the exam. Don't be in beach ka category. Give your best shot. At the end of the day, it happens well and good. If it doesn't happen, don't do it. That's very option is there, alternative is there. You have already written 500 plus exams already for the last 15 plus years of your academic career. You are successful. It is just another exam, Kiran. So just go and enjoy the exam. My leg is in my brain. The great CF Shetty sir ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಏನೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಐ ಶುಡ್ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ದೇರ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ದ ಆಗೋಯ್ತು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದ ಲೆಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪೇನ್ is not in the leg, it is in the brain. It is nonsense. Okay, so you should not keep your brain at the head as your rent-free accommodation for wrong things. Chain is as strong as its weakest link. All the four subject equal weightage coding. Now till now whatever weightage you given I don't care, but now equal weightage. That's why every examination effective accordingly number of days, 1.5 days in between equal weightage, because any four subjects only, any one of the subject may be standard. So this time account stuff is the next time economics ಅಥವಾ this time ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ಹಂಗಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ sometimes accounts was 60 plus ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ 60-70 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ವೆರಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಫ್ ಇರ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ 100 ಇದ್ದಾಗ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ 80% effectively. ಅದರಲ್ಲಿ 80% ಬಂದು 64 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ನೋ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಗೆಟ್ 39 in one paper is waste. Chain is as strong as its weakest link. There are 4 links ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಂದಾಗ 6. 5 are very strong, 1 is weak. The strength depends on the 3 strong or 1 weak. It depends on the one. So the strength of the chain depends on the weakest link. So that's why whichever is weak, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ and whichever is strong, anyhow further improve. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ is also to some extent okay, but under confidence ಬೇಡ. Over confidence ಬೇಡ, but okay, sometimes it peeps in. That's okay, no problem. Results will be good because there's some good amount of economic growth, and also I told you last couple of exams, foundation result, they didn't do great. So we have already communicated to the C Institute, which is not a good trend. Hopefully, you will be the beneficiary of good results being going to be announced. Like September 25 CA final, one of the group only, they have given the results higher than the CA foundation also. Okay, huge. So do some physical activity. ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡಿ. So physical activity 15-20 minutes. Something you are new, you are starting, don't start. January 20, okay, ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಸೊ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಒಂದು 10 minutes ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು 6 to 12 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಡೂ ಇಟ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 minutes ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ. ಸೊ ದೆನ್ whatever the wrong things, every student will have, ayyo I should have done this better, ayyo I did this mistake, every student including Shetty sir. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಲಾ ಪೇಪರ್ ಓದೋವಾಗ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 3rd question ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, the nonsense. That's done. So if you have to bring that to normalcy, like Swami Vivekananda said, I train my mind in such a way that no impure thoughts comes to my mind. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಂಗ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಲುಮಾನವಾಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಯು.
So it's art. So how to come out of the same? Do simple pranayama, breathing. Everybody ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ. Just pranayama. Okay, breathing. 5 minutes. ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 minutes breathing, 5 minutes ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. Okay, just relax and observe the breath. And when you do that, mind reasonably balances. It will never become zero. Zero ಆಗೋದು ಒಂದೇ ದಿನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? So whereas ನಮ್ಗಿನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. So let the mind be well balanced. Let the mind be well balanced. So ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. I come across good number of people coming and saying, I passed in second attempt because first attempt I didn't do yoga and pranayama. Message delivered? Message delivered ಅಲ್ಲ. So ಅದಕ್ಕೆ whoever is writing first attempt, ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ. ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಫೈನಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಜೋಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಮೊನ್ನೆ ಫೈನಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಲ್ಲಿ 99% ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದವ್ರೆ ಗಾಚಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫುಲ್. ಸೊ ಗಾಚಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸರಿ ಉಗಿದೆ. ಉಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪವರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಸೆಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರು ಹಂಗೇನೆ ಇರೋದು. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತು. ಸರಿ ಉಗಿದೀನಿ. ಉಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು 5 ಪೈಸೆ ನಾಚಿಕೆ ಮನ ಬರೀ ಅವ್ರು ಹಂಗೇನೆ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್ I gave a standing ovation to them. I said, you are just awesome. And they sent a message. We love you, sir. You ಉಗಿತಾ ಇರೋ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರ. So this is the power of caps. And everybody here, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ. CPT ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 6 to 8 hours. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೂಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಜನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ 6 to 8 hours is sleep. Some people ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ದ CA examination, your mind has to be well balanced and you need to think from different perspective. Even MCQ paper ಗೆ 100 different questions, 100 different ways. Mind has to be fresh. 5% you are not ready. ಚಕ್ಕದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಿಸಿಯದ್ದು ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ 1 or 2 hours ಅಲ್ಲಿ ಕಿಸಿಯಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶಕುಂತಳಾ ದೇವಿ, the famous mathematician turned astrologer, she said 2 days before the examination you have to stop reading it. 2 minutes before the bell also ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಸೊ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ಒಂದು half an hour 1 hour before, just because so much of pressure you put it on the brain that the mind will start go blank. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ at least ಒಂದು 12:30 1 o'clock stop reading, go just observe the breath. ಮಲ್ಕೋಬೇಡ್ಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಬ್ರೆತ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ದೆನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. These are all very small points matters a lot. You can go and sit on the top of the Mount Everest, probably not on the pin. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? So don't ignore. Very simple. Maybe some of your birthday might come in between that. Okay, so we'll celebrate everything later. ಅಥವಾ ಟೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನೀವೇ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವೇನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸಮ್ಮನ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಆ ಕಲರು ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು? ರಜೆ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಸಂಡೇ. ಸಾಕಿ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಸಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ಥರ್ಸ್ಡೇ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ರೆಡ್ ಪಿಂಕ್ ಬರೋದು ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನು ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಬ್ಲೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಹಳೆ ಡ್ರೆಸ್, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೀಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ out of the 4 subjects, 1 subject will be definitely standard. This time law idre, next time account, next time ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. That is natural. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when you go with that expectation, you will not feel perturbed. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ I thought I'll get 400. Yes, you should aim at 400. At the end ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ. Whatever comes, enjoy the examination. I experienced n number of time. I have a low expectation. So let us assume this is the 100.
I expect marks something in life. I expect, let's say 40, ಅಲ್ಲಿ 50 ಬಂದ್ರು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆಗತ್ತೆ. I go with the 90 expectation, ಅಲ್ಲಿ 88 ಬಂದ್ರು unhappy. ಯಾಕೆ? It is the beautiful lesson from Olympic. Olympic ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸಿಲ್ವರ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಡಲ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್. ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yeah. Then second, Yes. so third ಅವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ, so third actually if you look at so many competitions there, so there will be separate fight for the third. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದವನಿಗೆ what you call ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ ಆದವನಿಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್, ಸೋತವನಿಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟಫ್, ಎಂಜಾಯ್. ನೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಅಂತ, ವಾವ್ ಇಸ್ ದ ಟಫೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓವರ್ ಅಂತ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ಬಂದಿಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಾಟ್ ಈಸಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಈಸಿಲಿ. 3 Idiots ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ಮೂವಿ. ಅವನು ಈ ಸೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಸೇಸ್ ಬಹುತ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಸೆ ಬ್ರಾಡ್ ದಿಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿ ಇದೆಯಾ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದೆಯಾ, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಲೈಫ್? ಎಸ್, ನೋ. ನೋ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್? ಎಸ್, ನೋ. ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೈ ಡು ಯು ವರಿ? ನೋ ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫನ್ ಇನ್ ವರಿ? ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಸ್, ನೋ. ನೋ ಆದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಎಸ್ ಆದ್ರೆ ಡೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಸ್, ನೋ. ಎಸ್ ಆದ್ರೆ why do you worry? Because there is a solution. No other, what is the fun in worrying? Be happy for everything. Artha agta idea? So very big important message. Exam is tough, be happy. Exam is easy, Be happy. Be happy. Be happy. Be happy. ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಇರಲ್ವಾ? ವೇಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಬದಲು? ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಪೇಪರ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾ, one question 125 marks paper ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಬೌನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು. MCQs ಅಲ್ಲಿ sometimes maths may be tough, stats may be tough, logical reasoning normally tough ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ you have to plan normal. I heard I think 5 marks ಇದೆ, 10 marks ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಹೊರಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋ, ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ extremely, what is important is some of the questions. Divya came with classic exam, she ended with 300 plus. Account maths and she somewhere around 47. So 3 papers 80s 90s bantu, because the paper was tough. She didn't carelessly tick every question and ended up with a negative mark. So she ticked maybe around 50 questions and she ended up with 47. Still she is a all India top 50. Artha agta idea? But if it is easy, get 80, 90, 100 or 96 ತೆಗೆದ್ನಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ economics also. Okay, Arshita but ended up with 95. Rutvik same exam 96 in maths. Accounts 100 ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತೆಗೆದವರು. So one of the paper may be tough, some questions. So accounts and law, you need to manage perfectly the question selection. Maths ಮತ್ತು economics and easy ಆದ್ರೆ tick everything. I have told you somewhere the examination session 80 plus 60 plus if you are attempting. And ಅಲ್ಲಿ if the questions are question paper is reasonably standard, around 50 to 60 questions ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ, unnecessary negative marks ಬೇಡ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿಲೋ 50 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ 40 ಪ್ಲಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿ? ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಬೌನ್ಸರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಲೂಸ್ ದ ಹಿಟ್ ದ ಲೂಸ್ ಬಾಲ್ ಫಾರ್ 6. ಎಸ್, ಓದಮ್ಮ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ. ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಓದೆ. Do's and don'ts. Do's: practice writing at least for 1 hour every day to improve speed. ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು 3 ದಿನ. ಇವತ್ತು ಆದ್ರೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು 2 days ಇದೆ. 1 hour ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೀ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟು ಬಿ ಗುಡ್. ಈವನ್ ದೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇನ್ 3 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ CA ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಡ್, ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ವಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬರೀತೀನಿ, ಲೆಜಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ 4:30 4:45 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು
ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವರ್ಷ ವರ್ಷ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. In the last page or rough sheet, 5 to 10 minutes, write points for each question to be attempted. So let's assume you are right. 145 to 2. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 12:30 1 o'clock ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬೈ 12 o'clock. ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಿ ದೇರ್ ಬೈ 12 o'clock. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಬೈ 1:15. ನಿಮ್ಮ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1:30 ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗೋ ಟು ದ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕುಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಸೀರಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ so because stupidity of losing even 5 minutes because of your careless reaching late, etc. 1:40 around they will give the question paper. 1:45 to 2 o'clock you read the question paper, first and second paper. So first thing is, which is that question I would reject that. Now I am going to tell you now which is that first question ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ, second question ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ದೆನ್ 2 o'clock ಮೊಮೆಂಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ನೇಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು. 5 ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 2D ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 to 10 minutes ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ಗೆ ಬರೀ. ದೆನ್ ಅರೌಂಡ್ 2:10 you will start 2:10 2:15 you start writing. Wherever if you miss the flow, go to the last page and extract and last page ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. Is it clear about what I said? So even in the math stats ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 2 o'clock ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೇಜ್ 1 minute per question. ಹಂಗಂತ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. 25 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ 30 minutes ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 25 ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡ 30 minutes. 2:33 3:34 this is the plan. So every 25 question ಗೆ max 30 minutes. Are you listening? So around 3:50 ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. One of the blunders at least 4-5 people into ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟುಪಿಡೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ OMR ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ 3rd and 4th. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅನ್ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಯು ಕಮ್, ಬಿಕಾಸ್ 90 to 100 ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಅಷ್ಟಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತಲೆ ಒಳಗೆ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Attempt extra questions, marks will be allotted. So you'll be having one extra question. ಅದರ ಸುಮ್ಮನೆ 2A 3B whatever ಎಲ್ಲ 2A 2B ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. If it's out of syllabus, they might give you. If it is out of syllabus, if you don't attempt, they don't give. Next. Write working notes. Extremely important. Full working notes, step Shetty sir approach ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು wherever required. ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಎ ಲಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Use revision material exhaustively. ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 200 pages ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗೋದೆ ಕಿರಣ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗೋದೆ. Keep all requirements ready on the day before the exam itself. Like paper, pen, calculator, 2 calculators ಇರಬೇಕು. Then pens, black pen only, pencils extra, everything. Keep it ready by tomorrow. Carry a writing pad, extra pen, pencils, 2 calculator. Yeah, minimum 2 calculator. ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. Unnecessary tension about exams. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋದು, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೀ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅಯ್ಯೋ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ ತರ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಜಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರಚನಾ? ಹೌದಲ್ವಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Relaxing before 3 or 2 hours. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾಯ್ತು, ಅವ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಟಫ್ ಅನ್ಸಿದೆ, ನನಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯು ಆರ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. 3 hours ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡೋಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 2 hours ಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ 2 hours 3rd and 4th ಪೇಪರ್. ಅದಕ್ಕೆ 2 hours ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ?
Gangotri, Bhavani. Next. Eating junk. Next ಒಂದು 1 week ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ತಿನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 26ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಫ್ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Discussing already concluded exams. Moment you come out of the exam hall, Kiran, Bhavani will ask, hey, how much you got this for this and that. It's stupid. Come out of the exam hall, award the paper, reasonably good, that's it. Have some fun jokes and come home and relax, that's it. Using brain as free space for already committed mistake. Already mistake. ಅಯ್ಯೋ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ಅಯ್ಯೋ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಆ ತರ ತುಂಬಾ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೆಂಟ್ ಆಗೋದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಶ್ರವಣೆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Carry forward the already concluded exam. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಸ್ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Studying new topic afresh. Now, what if you have covered only 80% syllabus? Don't start any new topic. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಚಲ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾಗಶ್ರೀ ಬುಸ್. Excessive use of mobile and social media. ಈಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ. ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಮೋಡ್ ಮೇ ಬಿ ಟಿವಿನ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿ. ಅದು ಅಪ್ಪನಾಡಿಗೂ ಸಿಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರೋರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಷಯ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. My target is 400 out of 450. First two papers are 125. 350 plus is awesome. 300 is also excellent. 250 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. Each one of you, I want you to pass with the high marks. Aim at the moon. You will at least end up being a star. September 25 exam ಅಲ್ಲಿ. Okay, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ 360 ಬಂದಿದೆ. So average 90%. So 360 is easily scoreable. So then 354 is the second rank and third rank is 350. Now officially CH gives first 20 ranks. ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ. ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಇಟ್ ಟೆಂಪರಲಿ. ನಾವು ದೇರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಏಮ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಕಿರಣ್ ಏನೋ 400ಗೆ ಏಮ್ ಮಾಡಿ 360 ಬಂದ್ರೆ ಖುಷಿ. ಸೊ ಮೈ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 100 ಬಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ 100 ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಜೀವನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 95 to 90 in accounts. 95 if it is easy, 90 if it's standard. Business law 90 is good. If maths is very good, QA 90 to 100 ತೆಗಿಬೋದು. ಅಥವಾ economics ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ 90 ಬರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. 85 to 95 ಆ ತರ. 365 is the first rank holder smart. So sir, ಇನ್ನೂ 1.5 days ಅಲ್ಲಿ 2 days ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Some of you applied for the exam but still thinking syllabus complete ಮಾಡಿಲ್ಲ, exam ಬರೀಬೇಡ. Don't ever do that blunder. Just go and tick and come. Just go and tick and come. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಥರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೀ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಹೂ ನೋಸ್ ಯು ಮೇ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದೇ ರಿಪೀಟ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. If you give yourself 30 days to clean your home, it will take 30 days. But if you give yourself 3 hours, it will take 3 hours. The same applies to your goals, ambitions, and plans. See for the highest, aim at the highest, and you shall reach the highest. Don't ever think you are weak. All power is within you. You are what you think you are. So, in between lot of messages, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So, ಏನೋ ಈ ಸೆಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ, ಯಾವುದೇ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Because you have got the best of the best sessions happening. Today I will be doing accounts 8 to 9. Then accounts exam ಆದ ದಿನ, ಇದು accounts exam ದಿನ ಅಲ್ಲ ದೇವರು. So accounts exam ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು? 18th. Exam ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು you come home, relax. 8 to 9 we have a law session. R2R 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ law. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Exam May 26 ಇದೆಯಾ, May 27 doesn't matter. Multiple times ಕೇಳಿ. So attend this kind of session multiple times so that examination you write only once. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ತಾ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಪ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೆನ್ ಸೊ ಸಂಡೇ 18th ನಿಮ್ಗೆ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 20th ಲಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ದಿನ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ? SMSR ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚಿಲಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಸೊ your exams are on 18th, 20th, 22nd and 24th. I hope all of you are aware of. ಗೊತ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಏನು ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಕಿರಣ್ ಪಡ್ರೆ हिंदी में? ये साल भी इतना फास्ट गुजरा कि पतला होने का टाइम ही नहीं मिला. ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಹಂಗೆ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ವಿಟರ್. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಪ್ಲೈಸ್, ಸಾರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಯು ಅಂತ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾ, ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೆಸೇಜ್. ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಲಾಫ್ ಫಾರ್ ನೋ ರೀಸನ್ ಯು ನೀಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಜಾಯ್. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕತೆ ಅವಸ್ಥೆ. ಹೇಳಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ sun is supposed to change the direction because Makara Sankranti. Yes. A man and a woman were traveling in a train. Woman, every time you smile, I feel like inviting you to my place. Man, are you single? Woman, no, I am a dentist. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಂತ ತೆಗೆದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್. ನಿಮ್ಮ PUC ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ PUC BCom. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಫೀಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಫೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಸ್ 18,000 ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿವರೆಗೆ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಆಫ್ is extend ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 16,000 ಫೀಸ್. ಎನಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್, ಮೇ ಬಿ ಟುಡೇ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮೇ ನಾಟ್ ನೋ, ಟಿಲ್ ಟುಮಾರೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ 18,000 is the fees. ನೀವು ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಜನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ತರ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ CM. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸಾಕು. ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ ತರನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕ್ರಾಂಕಿ ಆಗಿ. ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್, now the most important session is audible to all of you. Yes, sir. So R2R accounts. Let me take you through the entire account syllabus once with a very
bullet train manner, fully focus ಮಾಡಿ 2 points. ಯಾರಾದ್ರು ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟುವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಟುಮಾರೋ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ 3-4 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ again ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಕೇಳೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ 10 to 11 1 hour ಅನ್ನ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 11 ಅಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ 11 1 hour ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Because multiple times what you hear will help, and it is available in the public YouTube of the CAPS. Shall I start? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. Is it audible correctly? Jora kelsa eldrigo. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So welcome to the R2R session. Refresh to relax. Follow your plan, not your mood. The first step is the first paper. You are just beginning your journey to the top. ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಹೆನ್ಸ್ ಬಿ ಮೋರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್. ನಾಗಶ್ರೀ ಓದೆ. First examination, hence be more relaxed. First impression is the best impression. Syllabus mainly BRS, rectification, company accounts, NPO, partnership, final accounts. Maintaining good pace is very important, accounts being first exam. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Accounts is high scoring paper. Aim at 100 out of 125. Read questions carefully and answer accordingly. Working notes are very important. Stepwise approach is appreciated by the valuer. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಬಟ್ ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 50. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ 1 or 2 ಪೇಪರ್, 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸಕದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 90+ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಲೈಫ್, ಎಂಜಾಯ್. ಇದು ಡೂಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 minutes ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೀ, ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈವನ್ ಸಮ್ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ದ ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. 3A ಮಾಡೋ, 3B ಮಾಡೋ, 3C ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಸಿ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಡಿ. ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈ ಅಂತ 2 ಕಡೆಯಿಂದ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಗೂಬೆ, ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. C1, C1, 2 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ರು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜ್ವರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸತಿ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹೊಡ್ಕೋ. ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ 3 hours. ಅನ್ನೆಸರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒನ್ಸ್. ರೆಡಿ? Yes, sir. Yes, sir. ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? Yes, Yes, sir. Accounting is RCSI. The definition is given by AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transactions and events, which are in part at least of financial in character, and interpreting the results thereof. So there are 2 methods of bookkeeping. Bookkeeping speaks about how to record, whereas method of accounting talks about when to record. So single entry system, incomplete. It records only some transaction, whereas double entry, everything is recorded. Under single entry and double entry, there are 2 methods. Cash system, record as and when the cash is received or paid. So receipts and payments account of your NPO, or cash book, what amounts are stored, cash system. Whereas the accrual system, record as and when the transaction takes place, or P&L account or IND account follows. So accrual also called mercantile system. Mercant. Is it audible to all of you? Yes, sir. sir. Yes. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ every company has to follow double entry system and what? Accrual method of accounting as per section 128. Now this one is a crucial aspect. Beauty of accounts life. Okay. So all nominal accounts appear in P&L because P&L account itself is a nominal account given ready. All real accounts on the asset side. Liability side, personal account bitre ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Some personal account will appear on the asset side, like debtors account. Next, all debit balance will be on the asset or expenditure side. All liabilities and incomes will be on the having a credit balance. Third one, capital transactions will appear in the balance sheet. Revenue transactions will appear in the P&L.
outstanding expense is a liability, outstanding income is an asset. So ಈ ತರ ಮಾಡಿ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ there is an admission of a partner, building is revalued upward by 10 lakh, upward by ಮತ್ತೆ building value to 2 ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 lakh ಆದರೆ building is an asset, upward increase, building debit 10 lakh. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು. ಅದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ asset and expenses increase of the debit, decrease of the credit. Other aspect depends on which context you are talking about. Right. Next. So already said that. Deferred revenue expenditure, it is primarily revenue expenditure. The benefit is spread for more than 1 year. The time pass nodi. Compare minimum is minimum 2 members and maximum is 200. Partnership ಅಲ್ಲಿ 50 ಆಯ್ತಾ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ 50 is the concluding number. Private limited company minimum 2 shareholders, maximum 200 excluding past and present employee members. Public limited minimum 7 and maximum no limit. Bookkeeping procedure, recording happens in a journal. So classification in a ledger, summarizing in a preparing a trial balance and preparing the final accounts. Then whenever there are multiple huge transactions of similar nature, you go for subsidiary journal. Purchase book records only credit purchase of goods. Sales book records only credit sales of goods. Whereas cash book records cash purchase as well as cash sales. Ella cash transaction. So purchase book purchase return, sales book sales return, BR book BP book, cash book and journal purpose. These are the suggestive subsidiary books. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ subsidiary books maintain ಮಾಡಬಹುದು. ಸಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬುಕ್ಸ್. ಅದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ವಿತ್ GST. ರೀಸೆಂಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಾಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. Triple column is specialty. All the 3 types of accounts are there: personal, real and nominal account. It has got 4 accounts: cash account, which is a real account; bank account, which is a personal account; discount allowed account; discount received account. 4 accounts. Cash and bank are balanced, whereas discount accounts are totaled and transferred to the trial balance directly. Then alle impress system andre. So assuming I am a main cashier of the Infosys, Kiran is the sub cashier. So I deal in lakhs together, 10 lakh, 20 lakh, etc. Day-to-day expenses, I cannot keep on spending 500, 200. So sub cashier, petty cashier, I say your monthly budget is to, let's say 40,000. So each month I give at the beginning 40,000. She spends 38,000 in the month and she gives a record. I'll give her 38,000 at the end of the month or the beginning of the next month. So that our opening balance will always be 40,000. Next month she spends honestly 35,000. I give her 35,000. Artha aaytu anta adu kodidini Ozana. Next, accounting concepts. They are the assumptions made. Conventions are practices out of the common usage. Policies and principles to be followed. Accounting policies. Accounting standards are 5 P's. Accounting standard ಬಂದು ಕೂಡ 5 P's ಹೇಳ್ಬೇಕು. Principle, policy, practice. Theory mark ಬರುತ್ತೆ. Starting question or second question 1B ಅಥವಾ end ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. Sometimes 5th question ಬರುತ್ತೆ. So 5 P's. P's ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ರೀನ್ ಪೀಸ್, ಬಟಾಣಿ, ಕಡಲೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಜಿತ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 P's ಅಲ್ಲಿ 3 P ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಜಿತ್ 5 PPC 4 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು C ಹಾಕ್ಬಿಡ, PPC ತೆಗಿಬಿಡು ಅಲ್ವೇನಾ? ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಪಾಲಿಸಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೇಳಿದುಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? RMPD. They deal with the recognition, measurement, presentation and disclosure. So in India we have AS1 to AS29, effectively 27 because 6 and 8 are withdrawn. So accounting standard 1 ಅಲ್ಲಿ selection of an accounting policy based on PSL, prudent substance or form. Very crucial fundamental accounting assumption likita. Going concern, equivalent consistency. If they are followed, disclosure not required. If they are not followed, disclosure is a must.
inventory valuation AS2, cost or NRV, whichever is less. Second PUC, cash flow statement. Cash flows are classified into operating, investing, and financing. Then property, plant, and equipment is nothing but tangible fixed asset. Investments can be long term or current. Any interest till the date building is ready to use, it has to be capitalized. Intangible assets are goodwill, KPTCLF, know-how, patent, trademark, copyright, license, franchise. Tangible ಮತ್ತು intangible only difference is intangible ಅಂದ್ರೆ you can't see, you can't touch, but accounting is absolutely same. ಇಲ್ಲಿ depreciation ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ amortization ಹೇಳ್ತೀವಿ. Provisions appear within the P&L, where contingent liability outside the balance sheet as a notes to account, like bill discounted case ಇರ್ಬೋದು, court cases ಇರ್ಬೋದು, guarantees ಇರ್ಬೋದು. Contingent assets normally we don't recognize because of the prudence ಅಥವಾ conservative. Accounting concepts, cost means recognized as and when the cost is incurred. Realization means when the sale takes place. Entity means business is separate from the owner. Matching means revenues are matched with the corresponding expenses. Periodicity means financial statements are prepared for a year, normally 1 year. Money measurement means record a transaction as and when they take place. Record transaction with the money or money's worth. Accounting equation, this is 5 mark. Assets is equal to liabilities minus capital. So they say capital introduced to 10 lakh. Our entry, cash account to debit, cash just capital account just entry is cash account debit to capital. And the liabilities will not have any impact. Plus minus model. Qualitative features of financial statement the account standard UCRR. Understandability, comparability, relevance, and reliability. In addition to that, materiality, etc. Is it going good or is it too fast? I am fast. Going good. Going good. Yes. The first, second, third, fourth revision ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್. ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes. Next, accounting wrongs can be either errors ಅಥವಾ fraud. Errors ಅಂದ್ರೆ which is unintentional mistake, you cannot help it. Fraud ಅಂದ್ರೆ intentional mistake. First point, there are 4 types of errors. Elimination process ಗೆ first, is it an error of omission, but you have omitted to record. Is it an error of principle? The capital transaction trade the revenue transaction. Compensating, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್. Any other error is called error of commission, adhika prasanga error. So like totaling error, carry forward error, wrong account, wrong debit, adella illi barutte error of commission. Then there are 3 steps, 3 stages of rectification. Before trial balance, no suspense account. After trial balance, but before final accounts, Sharat and Pranav. So athava after final accounts. Second step ಮತ್ತು third step suspense account ಬರುತ್ತೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ತೇಜ್ ಕುಮಾರ್. Third step ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಜ್ಞಾ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಹಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ P&L ಪೂಜಶ್ರೀ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಶ್ರೀ P&L ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಧನುಷ್ ಹೆಗಡೆ, P&L ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ BRS. So we have our book. So banker will maintain the copy of the same. That's called bank statement Sachi. This is a cash book, bank column, bank column, bank column. This is the bank statement of the passbook. The closing balance. Closing balance have to be here. Shreya Bhatt. So closing balances have closing balance have to be what? Compared with Tej Kumar. So if when they do not match, you have to prepare a BRS. ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಬಜೆಟೆಡ್, ಲೆಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೆರಡು ಐಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ 2 RMRs. BRS can be normal BRS ಅಥವಾ adjusted cash book and BRS. So adjusted cash book BRS ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಿ, adjusted cash book ಮಾಡೋದು, BRS ಮಾಡೋದು. BRS ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ adjusted cash book ಅಥವಾ ರೆಕ್ಟಿವ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಅದು ಎರಡೇ ಐಟಮ್ ಬರೋದು. ಆಡ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಲೆಸ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ರಾಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ರಾಂಗ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And one of the commonly asked question, BRS, bank reconciliation statement, and the principle ಏನದಕ್ಕೆ do what the banker has done. What banker has, our banker credit ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ. So if the banker has added, ಸಂಜನಾ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whereas banker has deducted, ನಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Do what the banker has done. Reverse what I have done. Reverse the don't do what I have done. ಶರತ್ ಪಟ್ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಣವ್ ಪೈ. Next, inventory is very crucial. Inventory consists of raw material, work in progress, finished goods, and stores and consumer, etc. They are physically verified at the end and valued. It is valued at cost or NRV, whichever is less. Physical verification continuous ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ once in a blue book. Continuous ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. Periodic is once in a year. And individual basis ಅಲ್ಲಿ cost or NRV ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then physical verification technically should happen on 31st March. But for some reason, if you could not, 25th March ಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ you have to arrive at 31st March ಅಥವಾ 10th April ಮಾಡ್ತಾರೆ, you have to work back and do the calculation. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರಬಾರ್ದು. 1/4 ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು, 1/5 ಆನ್ ಸೇಲ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲೆಜರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, FIFO ಮೆಥಡ್, LIFO ಮೆಥಡ್, ದೆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್, ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Under FIFO method, which is suited for Indian system, which is an inflationary economy. FIFO method suited for Indian economy, which is inflation economy. The closing stock is out of the latest purchase price. ಅದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್. ನಮ್ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸತ್ವಿ? ಹೌದಲ್ವೇಳು? ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್. ಅದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ದ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಆಫ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. WDV is better because WDV ಮೆಥಡ್ ಇದು 2 marks ಬರುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್? WDV ಮೆಥಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿರಣ್. ಇಕ್ವಿಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ಟ್ minus estimated scrap divided by estimated life. So these are the 3 factors which are the factors which influence depreciation ಕೇಳಿದೆ. These 3 amount ಬರಬೇಕು. ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನು? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ನೋಡ, ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಸಮೃದ್ಧಿ ಹರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಹರ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ರಾವ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಲಾ? Yes. So ಅಕ್ಕ ಮೇಲ್ ಓದ್ತಿದ್ರು. efflux of time, the passage of time, yeah, okay. Obsolescence, there is change in fashion or technology. Accounting standard 10 prakara 3 methods suggested: SLM, WDV based on the production. Then other methods are also there. SLM or WDV, everything you have to do prospective. Component method andre ಏನು? Aircraft ಮತ್ತೆ plane etc. So aircraft plane ದೊಡ್ಡ machine. Aircraft engine may be life 10 years. ಅದರ ಬಾಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ 5 years. ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್. ವಿಲೇಜಸ್, ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಭತ್ತದ ಮರ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವೇನ್ರೋ? ದೋಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಸಿಟಿ. ಭತ್ತದ ಮರ ಹತ್ತೋದು ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ನೋಡೋದು. ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಯಂಗ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್. ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಬಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಅದನ್ನೀಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಬೀಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರೋದು? ಡೈಪರ. ಏನಂತಾರೆ? ಡೈಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪಿಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋದು? ಡೈಪರ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಪರ್ ಬೋತ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಂತ ಅಂತ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮತ್ತೆ ಡೈಪರ್ ಸೇಮ್. ಬಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಬಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ಏನ್ ಬಂತ ಗೊತ್ತ ಅದೇನೆ. ಏನ್ ಬಂತು? ವಾಟ್ ಶೀಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ? ಸೇಫ್ಲಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದರ್ಸ್ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಜನ್ ಅಲ್ವೇನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir. Amortization for intangible asset or fictitious asset.
ಏನ್ ಧೃತಿ ಸಂಜನಾ ಧೃತಿಯಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಜೀವನ? On top of the world, sir. Okay. Sachi Shetty. That's nice. Bills of exchange. Negotiable instrument means the document through which ownership of one can be passed on to other person. So best example is check, where I write pay Rachana 10,000. Today money is in my account. Tomorrow it can be in her account. So promissory note, bills of exchange, check sections 4, 5, 6 of Negotiable Instrument Act of 1881. Definition of bills of exchange by heart madi, section 5 prakara. Extremely important. One question badde barutte. There are two types of bill. I sold goods to Kiran, commercial bill, drawer drawing. Then myself and Likita are friends. We want to help each other. That's called accommodation bill. Okay. So athava also called kite bill. Accounting entries are same. Only difference is accommodation bill alli purchase sale ge entry barodilla. Accommodation bill is always discounted. Discount ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ you have to share the ratio in which we enjoy the fund. ಒಂದು ಅಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಇಸ್ ರೇರ್ ಮಿಸ್. ಅದೇ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಶಾಕ್. PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಶೇರಿಂಗ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶ್ರವಣ ಹೆಗ್ಡೆ? ಹೌದಲ್ವೇ? ಯಾವ ಶ್ರವಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಲ್ವೇನೋ? ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ಗೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಾವು ಶಿರ್ಸಿ ಜಾತ್ರೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ವೇನೋ ಶ್ರವಣ್? ಓ ಶ್ರವಣ್ ಬೇಡ ಸರ್ ಈಗಲೇ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾ? ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 9 ಮಾಡೋಣ? ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ. ಸೊ bill of exchange. Okay, the person who draws a bill is called Vikram, drawer. The person on whom it's drawn is called drawee. Right. Then India's quote here. Then the accounting entry is simple: open close, open close. In my book, debtors account to sales account. Drawing a bill, BR to debtors. Then after that, 5 ways of treating: retaining the bill, discounting the bill, endorsement of the bill, bill for collection, retirement. Before the due date ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಓ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ ಏನೇ ಕಿರಣ್ RV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಾ ಫುಲ್ಲು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾನೆ? ಅವಳೆಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಭವಾನಿ MR ಮಲ್ಕೊಂಡಿದಾರಾ? ವಿಧಿನಿ ಸರ್. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಅಕ್ಕ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಕ್ಕ, ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕ, ಹೇಳು ಅವ್ರಿಗೆ, ಹೇಳು ಮನೇಲಿ ಹೇಳಿ. ಯಾರೊಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 5 ways of honoring all the cases except endorsement, debit bank account. If there is discounting, discount ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2BR ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು BR ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸಾನರ್ಗೆ Always debtors. debit always debtors account. Credit depends on the status of the bill. 2BR, 2 bank account. 10 lakh bill 9,90,000 ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ 10 lakh ಕೊಡಬೇಕು ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಪ್ ಇನ್ ಲಾ, ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakh ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಟು ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಬಿಲ್. ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟ್ಟರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೆ ಸಾಚಿ ಸೆಟಿ? ಎಸ್. yes. Then ಅದೇ ಇರೋದು. Then due date. There are 3 kinds of bills. Bills payable at after date, after sight, ಮತ್ತೆ after date ಅಂದ್ರೆ from the date I draw a bill. Then after sight ಅಂದ್ರೆ after Shreya sees the bill. Both the cases 3 grace days. Whereas at sight ಅಂದ್ರೆ moment I ask you should give, okay, demand bill. ಅಲ್ಲಿ 3 grace days ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ January 26, May 1 ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. February 14th ರಜಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. February 14th ರಜೆ ಇದೆಯೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಲಿಡೇ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay. So my customer doesn't pay the money. That is called bad debt. So in my book it is a bad debt. In his books it is a Sharad Bhatt
ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್. Deficit. ನೀವು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ತರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು, 2 ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಸ್ಮೃತಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಧನ್ಯಾ ಭಟ್ಟ ಪೂರ್ಣಿಮಾ 2 ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಬೈಯರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಪವನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, then NPO, all the 3 are similar. Okay. So final accounts, manufacturing account format, 2 ತರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಈಸಿ 10 ಮಾರ್ಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ WIP, ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ WIP, ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್, ಟು ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, by cost of production transferred to the trading account. Trading account to opening stock of finished goods, to cost of production of purchase, direct expense on purchase illi barutte, freight inward etc. Then by sales by closing stock, one special item, stock lost by fire at full cost, 10 lakh rupees ena idre. Then P&L account alli eno Nagashri SAF, selling, administration, finance charges, ella abnormal loss debits alli barbeku. Then by indirect income, difference is the profit. Partnership ಆದರೆ P&L appropriation account they might ask. ಅದೊಂದು stupid question ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ 30 lakh rupees ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಟಿ ಶೇಪ್, ಈ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟಿ ಶೇಪ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕಾ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ equipment, intangible assets, investments, current asset. Current asset ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ITC, inventory, trade receivable, debtors plus BR, cash and cash equivalent, cash and bank. So liability side ಅಲ್ಲಿ ಏನು CLC, capital, ಅದೇ NPO ಆದ್ರೆ capital fund, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ capital. C loans, current liability, trade payable is equal to creditors plus bills payable. Trade payable is equal to bills payable, creditors plus bills payable. Total tallies. So same thing in proprietorship, partnership. Single entry system will format same. Single entry system, there are 2 methods of computing profit. Hello, hi. Yes, sir. Yes, sir. Audible? Yes, sir. So single entry system, there are 2 methods of computing profit. Capital comparison method, also called net worth method, also called statement of affairs method. Easy question to ask 5 marks. Columnar statement of affairs model, nothing but balance sheet. All assets, all liabilities, columnar. First opening and closing. Balancing figure is called capital. Then you have to prepare a capital account, opening capital, additional capital, interest on capital. 2 drawings, 2 interest on drawings, 2 closing capital. Balance in the profit. That's it. Then conversion method, have a knowledge about bills of exchange, debtors account, creditors account, BR account, BP account, cash flow. These are the commonly opened ledger account. Debtors account ಅಲ್ಲಿ normally missing figure is credit sales. Creditors account normally credit purchase. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು then trading period account in the usual manner. ಅದೇ NPO ಬಂದಾಗ CAPS Foundation, an NGO, it contains 3 final accounts, receipts and payments account, visualize ಮಾಡಿ. Receipts and payment, 2 opening balance of cash and bank, by closing balance of cash and bank. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 2 visualize greening ಕಲಿ capital receipts, which will go directly to this side, liability side of the balance sheet, by capital payment, asset side of the balance sheet. 2 redding ಕಲಿ revenue receipts, by revenue payment, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ receipts ಇದ್ದು income side ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ payment ಇದ್ದು expenditure side ಬರುತ್ತೆ. Receipts and payments account name ತರನೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. Receipts and payment ಅನುಸು. Income and expenditure account ಮತ್ತೆ P&L account ನೇಮ್ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡೌಟ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಮ್ದು ಬ್ರೈನ್ 24 hours 60 days 360 ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ receipts and payment ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, receipts ಲೆಫ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ರೈಟ್. P&L account ಮತ್ತು income and expenditure account ಉಲ್ಟಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ P&L account is always ಉಲ್ಟಾ. Can you remember? Incomes on the credit side. At least trading account ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. Income and expenditure account incomes on the credit side. Getting my point?
receipts and payments account, then income and expenditure account, then balance sheet. So balance sheet ಅಲ್ಲಿ capital ಬದಲು capital fund ಬರಬೇಕು. 2-3 special points. Accrual method I&D account follow ಮಾಡಬೇಕು. Then subscription ಅಥವಾ expenses ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ accrual ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. Paid ಅಥವಾ received. Add number 1 outstanding at the end. Add number 2 expense ಆದರೆ prepaid at the beginning. Income ಆದರೆ pre-received at the beginning. Exact opposite is less 1 and 2. Top ಅಲ್ಲಿ start with the salary paid ಅಥವಾ subscription received. End with what? Salary expense taken to P&L ಅಥವಾ subscription income taken to I&D account. If they are given this figure, work back plus ಅನ್ನ minus ಮಾಡಿ minus ಅನ್ನ plus ಮಾಡಿ. So very crucial because I&D account is the receipts and payments account ಕೇಳಬಹುದು. All the 3 reasonably understood. Yes. ಮತ್ತೆ Yes, back B plus N minus O ಮಾಡಬೇಕು. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ debtors minus additional bad debt minus new RPD. RDD reserve for discounted debtors is always on good debtors. Debtors minus new RPD ಅದರ ಮೇಲೆ percentage ಮಾಡಬೇಕು. Raw material consumption formula ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Contingent liability appears outside the balance sheet ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ PF ಗೆ employer and employee 12% contribution. ESI 3.25 employer 0.75% salary employee. ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. TDS ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 2% ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, 2% ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು GST ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ GST ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒನ್ ಅವರ್. So purchase account debit, input GST debit to bank account bar creditors. Say 100 lakh is the purchase, 18% GST ಆದರೆ IGST ಆದರೆ IGST 18 lakh. ಅದು IGST is between 2 states, Karnataka to Tamil Nadu to Kerala. Whereas within the state ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು 18% ಅನ್ನ. CGST, central GST 9%. State GST 9%. Purchase account debit 100 lakh, CGST 9 lakh, SGST 9 lakh to bank account creditors. Sales ಆಗುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Assuming you sold for 500. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ GST ಡೆಬಿಟ್, ಇನ್ಪುಟ್ GST ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು you have to pay within 20th of next month. GST has to be paid within 20th of next month. Output GST is a liability. Input GST is an asset. Entrance fees ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ whether it should be treated as a capital or revenue. Like membership fees always added to capital fund, capital percent. Then legacies amount received as per the will of the deceased person, always capital funding add to capital. Whereas when it comes to the entrance fees ಅಥವಾ general donation, it can be either capital or revenue. They will give you. If they don't give a note and take it as a capital and ಅದಕ್ಕೆ capital funding add ಮಾಡಿ. Whereas specific donation like building fund, loan fund, development fund ಅದನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ liabilities ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. liabilities ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ NPO ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳೋದು. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. This is what I visualized and format ಹೇಳಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್,
ಹಿಂಗೆ ಧೃತಿ ಹಿಂಗೆ ತಾನೆ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ. ನೀನು ಧೃತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳು. ಸರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪ್ ಆಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಇದು ಲಾಗೂ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಬೈ ಆಲ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ವಿಕ್ರಮ್ ತೇಜಕುಮಾರ್. ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಮ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ, ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ ಮೈನಸ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್ lead to dissolution of partnership. Firm continues. Dissolution of firm ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಮ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. It will be closed. Dissolution of partnership means any change in the terms of agreement. Dissolution of firm ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು. Dissolution of partnership, admission, retirement, death ಅಲ್ಲೂ we open revaluation account. Death ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. Dissolution of firm ಆದಾಗ you are selling something tefla, that's why it is called Sharat realization account. ಏನಪ್ಪಾ ಸಮೃದ್ಧಿ? realization account. Fine. Admission, retirement, death ಅಲ್ಲಿ steps are similar. First one, revaluation account. Now increase item of the asset, decrease of the item, differential amount of the profit. Then open first revaluation account open ಮಾಡಿ, simultaneous ಮಾಡಿ. Then open capital account. By opening capital, then by revaluation account ಅಥವಾ ಟು revaluation profit ಅಥವಾ loss. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 10 lakh ಆದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ದೆನ್ ಬೈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೈ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಬೈ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್. ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೆರಸ್ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೇ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕೇಳಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆಬಿಟ್, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇಸ್ ಶೇರ್ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಯಸ ರೇಷಿಯೋ. ವೆರಾಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಓಲ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಯಾರು? ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ರೇಟ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ರೇಷಿಯೋ? ಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸತ್ವಿ, ಬಟ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಮೈಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. 1/5 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20 lakh ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ 1/5 ಶೇರ್. 1/5 ಗೆ 20 lakh ಆದ್ರೆ 1 ಎಷ್ಟು? 100 lakh. ಸೊ 2 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ರೇಷಿಯೋ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದ ಫರ್ಮ್. Premium is paid by the firm. That's why individual policy XYZ is giving 20 lakh. And surrender value, let's say at the end of 3rd year, is 30%. X got X.
firm will receive 20 lakh of X. Y ಮತ್ತೆ Z into 30% into 20 lakh. That is the income to the firm. It has to be created to P&L account of the capital account to be shared by all the partners in their profit sharing ratio. Sir, X ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾದ X ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Joint life policy given 60 lakh ಇದೆ. Any one of the partner covered dies firm will receive. Firmiಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Next, death ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ extra. Last balance sheet was on 31st March, whereas he died on 30th June. 3 months ಗೆ P&L suspense account. P&L suspense account. Whatever the profit and estimate ಮಾಡಿ, assuming profit of the year, maths mistake ಮಾಡ್ತೀರಾ. Profit of the year Indira is, let's say, 30 lakh into 3 by 12 months into his share 2 by 6. P&L suspense account debit to his capital account. A P&L suspense and a balance sheet ಅಲ್ಲಿ assets ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ because like a prepaid expenses. Prepaid at the end ಅಲ್ಲಿ reverse ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then section 37 death of a partner ಅಲ್ಲಿ section 37 of the Indian Partnership Act says 30th June ಗೆ ಸತ್ತಾದಾಗ you should settle this account immediately. Immediate ಅಂದ್ರೆ maybe a couple of days. If you don't do it, if accounts are continued for next 9 months, 1 year, etc., section 37 says 2 RMS. His capital after all adjustment into interest at the rate of 6%. 6% into 6% into 9 by 12 months miss market, or whatever the profit for the next 9 months into his capital after all adjustment of 32 divided by total capital, whichever is at the option of the legal years, whichever is higher. This is the extra. Then capital adjustment into admission retirement, death ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Dissolution, normal dissolution ಆದಾಗ ರಿಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ 2 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ goodwill gets set run nil. All other assets are presumed to be realized at a book value itself. Any profit transferred to capital account, the capital account finally should balance after cash and bank account is settled. If there is insolvency of one partner, a partner idre matra, the loss of the insolvent partner is to be shared as per partnership deed, which is the constitution of partnership firm. If deed is silent, then you have to refer English case law, Garner versus Purre, 2 principles. Solvent partners have to bring in cash towards their share of loss, and insolvent partners' loss has to be shared by the solvent partner in the ratio of capital then standing. ಆಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಷಿಯೋ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. Partner having a debit balance need not share the loss of a insolvent partner. Ella point cover ಮಾಡಬೇಕು, problem solve ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Right. Next, if insolvency of all the partners, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೋನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈನಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ 100 lakh ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯು ಪೇಡ್ ಓನ್ಲಿ 60 lakh. 40 lakh is the nama you are putting them. That's called deficiency. That exactly should match with the partner's net capital balance. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ piecemeal distribution ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, where obviously when there is a dissolution, all the assets cannot be sold immediately. ಅದನ್ನ 1 by 1 ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. There are 2 methods. Maximum possible loss method, where it says after every sale the balance is unrealizable, it is a loss, distribute to the partners in that ratio. At one stage, the capital and profit sharing ratio will be same, then continue in the profit sharing ratio. Samruddhi Rao. Second one, Akka, Samruddhi Rao. Yeah. Second one is what? Highest relative capital method. Whatever is the capital you have, adanna nam profit sharing ratio dalli ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಒಂದು 4-5 ಲೈನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. 100% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 4B ನಲ್ಲಿ 5 ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್.
ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿ 220 ಕಂಪನಿ, 240 ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, 268 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. Company in its articles has got 3 conditions, RLP, restriction, limitation, prohibition. 271 is public company, which is not a private company. Equity share is other than preference shares. Issue at premium is 52, no restriction. 53 is what, Dhruti? You cannot issue at a discount except to the employees ESOP shares. 55 redemption. Preference shares are to be redeemed within 20 years. Equity shares, debentures are to be redeemed within 10 years. Both the cases, infrastructure companies, you can redeem within 30 years. Then 63, bonus issue. 68 is buyback. 129 talks about finance stability. Section by heart ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಲಾಗೂ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 130. So important schedules of the Companies Act. 1 is MOA, AOA. 2 is for depreciation useful lives. 3 is your financial statement. ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟೆ. MOA 6 clauses, AOA internal management. ಇಶ್ಯೂ ಆದಾಗ ದ ಎಂಟ್ರಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಕೊಂಡು ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 3 RMRs ಅಥವಾ 4 RMRs. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮನಿ, ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಕಾಲ್ ಮನಿ. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ, ರಿಸೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ದೆನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಏರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 10%. ಇಂಟು ಮಂತ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಟು ಮಂತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಾಡಬೇಡಿ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಂದ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಅಂತ. ಸೇಮ್ ವೇ ಕಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 12%, ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. Then for feature entry, so share capital account debit with the amount called up. Security premium if and only if not collected. Calls in arrears amount. So forfeited shares account with the amount which is received. Discount always reversed. Reissue bank account debit with the amount received. Discount if it is the original discount idre, then balance discount of the forfeited shares debit ಮಾಡೋದು. 2 share capital, 2 premium. After reissue, related to the reissued shares, transferred to capital reserve as well. Debenture is a loan document, debt security, compulsory interest ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. whereas ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಿಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸಂಜನಾ ಕುಬೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹವೆವರ್ ಇಫ್ ದ ರಿಡೀಮಬಲ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಲ್ಸ್ಬೇಕು. ಏನು, ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಬಲ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೋನ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹವೆವರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ there are reserves which can be used for bonus issue are. All of you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Capital redemption reserve, security premium which is collected in cash, free reserves. In ulta order immediately. Then to bonus to shareholders, then bonus to shareholders to equity share capital. Redemption of preference shares. So it has to be only for fully paid up, bonus also fully paid up. Then it should be authorized by articles. One special point ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 100 lakh ಹೋದ್ರೆ either another 100 lakh in the form of CRR ಅಥವಾ in the form of another share capital ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಅದರದ್ದು 10% ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ DRR. ಸೊ 10 lakh ಇದೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ 5 lakh 50,000. 10 lakh into 10% ಎಷ್ಟು 1 lakh. 50,000 ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಜೀವನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು DRR 50,000 ಏಕೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ DRR ಅನ್ನು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ P&L to DRR ಕ್ರಿಯೇಷನ್, DRR to ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ದೆನ್
Debenture redemption investment is whatever the debenture outstanding, ಅದರದ್ದು 15% by 30th April. Actually, whatever is redeemable, but in syllabus ಅಲ್ಲಿ entire amount ಆ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. 10 lakhಗೆ 10% ಅಂದ್ರೆ DRR 1 lakh. DRR investment is 1,50,000. Financial statements of companies. So there's a beautiful format. Traditionally, we had assets and liabilities into. Iga equity and liabilities on the left side is on the top of Sri Rama and Sita necessary for capital. So our format. Kelage new life in capital. So first ige nimge company accounts kelidmele notes accounts ಮಾಡಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. So extract equity and liabilities, share capital, business surplus. ಅದಕ್ಕೆ note number 1 ಕೊಟ್ಟು note number 2 ಕೊಟ್ಟು explain ಮಾಡಬೇಕು. Then ಇಲ್ಲಿ long non-current liability, current liabilities. Then same way non-current assets ಮತ್ತೆ current assets. Current asset ಹೇಳಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ITC. ITC. More than 12 months is non-current. Less than equal to 12 months is current. Same way P&L. खाने के लिए क्या चाहिए किरण? Roti. Rote. Then expenses. Difference is called PBET. So keep removing one word. Profit after tax EPS. This is the format. Yeah. Within 1 hour, entire syllabus ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು within 3 hours ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಇದೆ ಒಂದು 10 minutes. ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಾ? No, sir. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes. So your examination pattern. First question is always true or false. True reasoning ಬರೆಯಬೇಕು. If you don't know a sentence ಅನ್ನೇ reiterate ಮಾಡಿ. False reasoning ಬರೆಯಬೇಕು. 2 sentence maximum, not more than 2 sentences. 2 line ಹೇಳಿಲ್ಲ, 2 sentence ಹೇಳಿಲ್ಲ. Full stop, 1 more sentence. True ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ರಿ ಹಂಗೇನೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ. False ಗೆ not ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. Fundamental accounting assumption is consistency ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Answer is true. As per AS1, 3 fundamental accounting assumptions are going concern, equivalent, consistency. Next, conservatism is a fundamental accounting assumption. Answer is false. Conservatism or prudence is not a fundamental accounting assumption. As per AS1, going concern, equivalent, consistency is the fundamental accounting assumption. Inventory valuation. So true or false? I'm just giving an example. Periodic inventory means every month it will be taken. Answer is false. Periodic is normally once in a year. Whereas continuous stock taking is also called perpetual inventory system. It requires the support of the books of account. Atara true ಮತ್ತೆ false with beautiful ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ laziness ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ನೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೋ ಟು ದ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Then 1B is normally some basics of account, general accepted accounting valuation principle ಅಥವಾ objectives of AS, uniformity ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, contingent liability ಅಥವಾ provision versus liability, book keeping accounting, ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಯರಿ 1B. 1C actually first question, if you are comfortable you can start. ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ 20 ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್, ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ 18, 16, 8 ಬಂದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Then purchase book, inventory valuation ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. So if you look at that same color ಅಂದ್ರೆ almost same pattern. Question number 2 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ BRS ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು, 5th ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 year ನಲ್ಲಿ 2 year ನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. BRS ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ BRS ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ BRS ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ 99% ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಥವಾ NPO ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ 3B is a ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್.
So if you're comfortable with the partnership, you know 3B is a partnership and 4A is partnership. If you're not comfortable, 3B ಮತ್ತೆ 4A starting ನೋಡ್ಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. Is it not easy? So beautiful. ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್. ಸೊ ಈ ಸಲ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್, ಡೆತ್, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬರಬಾರ್ದಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ NPO ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. NPO ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದೆನ್ 5th ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ. ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು BRS ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 5th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ 10 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವುದು? ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಆ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ, ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಡೋದು. ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಕಮ್ ರೈಟ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು 5 ಮಾರ್ಕ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. 6A ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬಹುದು. 6B ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಯರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಯರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರ್ರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಬೇಸಿಸ್, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ. ಬೇಸಿಸ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕುಡ್ ದಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಬರೀ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. 1A ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, 1B ಇಸ್ ಥಿಯರಿ, 1C ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. BR ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2A 2B BRS ಮತ್ತು ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. 3A ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ NPO. 3B ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 10 ಮಾರ್ಕ್. 4A ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. 4B ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದೇರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 5A ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರೈಟ್. 5 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಂಕಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 5 to 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 6A ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. 6A ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ ಫೀಚರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಸಮ್ ಈಸಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಯರಿ. And 16 marks to 21 marks is a normal theory. You cannot take a chance. And balance practical. So 125 marks is the question. Then already now examination put it in. This is a pattern. So extremely important areas. These are extremely important. Rectification, final accounts, NPO, partnership, retirement, death is all done. Dissolution, adre madi. Normal dissolution madi. Piecemeal distribution resolution alla. Normal dissolution is easy. Tumba easy. Adu barbodu is all. Partnership resolution ಬರ್ಬೋದು, ಇಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾನ್ಸ್ ಅವರು. ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಫೀಚರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. BRS, ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ರಿಡೆಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, A ಕ್ಯಾಟಗರಿ. B ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. C ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದು ಥಿಯರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದ್ದು ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ಅದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ 2020, 2014, 16, 18 ಬಂದಿತ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 14, 13 ಬಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯು ಥಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಬೆಟರ್
present the best one, but something goes wrong, it's okay. ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 20 ಬಂದಿಲ್ಲ 15 ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. Generally better to select that question which gives you the best marks, not your favorite topic which gives the best. Be in the exam hall before 12 o'clock first day, exam hall ಒಳಗೆ 1:30, 1:45 to 2 o'clock read the question paper, east last question to be left hand prioritize, 2 to 2:10 scribble. First question ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ extra time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Whichever you are selecting, first best answer, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ time. Then next question in the half an hour, next question half an hour. 4 o'clock ಒಳಗೆ 3 questions including sub question ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. Some of you intelligent ಇರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಕುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. Waste knowledge you have if you cannot complete the paper. Then 4:25 ಗೆ next question ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Last question 10 minutes before the 5 o'clock ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 4:50 to 5 o'clock glance through the whatever you have done till note. All R2R session miss ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Okay, and they are suggestive, pass with high marks, and I'll meet you at the earliest in intermediate. Okay, classes. This is the format. True or false? Answer true or false with reasoning. ಯಾವ ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. Then ಇಲ್ಲಿ theory, measurement principle, valuation basis ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HCRP ಇದು ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. Then purchase book, ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ಡೇಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಬದಲು ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅದೊಂದು ಹಾಕಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬದಲು ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ GST, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ GST ಬರ್ಬೇಕು ಏನಾದಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಮೆಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಮೆಷಿನರಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡಬೇಕು. Sum of digits method ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 8 + 7 + 6 + 5 ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 36. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗೆ 8/36. ಇದು GST ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಇನ್ಪುಟ್ GST, ಔಟ್ಪುಟ್ GST. Then trading P&L account and balance sheet with the single entry information. Debtors account, creditors account. ಕೆಲವು ಸಲ ಖಾಲಿ debtors account, creditors account 5 marks ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Then bad debt recovered debtors account ಬರೋದಿಲ್ಲ. Entry for bad debt is bad debt account to concerned debtors account. Bad debts recovered ಗೆ cash account debit to bad debts recovered ಅಥವಾ P&L account. RBD ಅಥವಾ any provision P&L account debit to RBD. The RBD won't come in the debtors account. Again, receipts and payments account. Sorry, memorandum revelation ಬರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 RBD ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ RBD, ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ PQR ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ವೆನೆವರ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. R&P ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ IND ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಡ್ಲಿ, ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ BRS ಇದು, ದೆನ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಎರಡು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಿದಂತ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಜರ್ನಲ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಯು ಆರ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಓಪನ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. The best way to predict your future is to create it. Okay, who can create it?
ಓನ್ಲಿ ಯು, ನಾಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ PUC BCom ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಟು ಅವೈಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಾಳೆವರೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎನಿಬಡಿ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್, ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು R2R ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕು ಇರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟುಮಾರೋ ಇಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ 4-5 ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 4-5 ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಜನರಲ್ 26 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು 5 to 6 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ಟುಮಾರೋ 5-6. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 o'clock to 11 o'clock ಇಯರ್ ಟು R2R ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ. R2R ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 8 o'clock to 9 o'clock ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು. So how many of you are writing the examination in January? Is your hand? January 26, quickly. Yeah. So full Josh al hogi Saturday evening, this Saturday evening, if possible on 5 minutes, 10 minutes chillax section, I may call. So 10 minutes sumne nimgondu chillax bekadre I'll call. Bartiradre ನೀವು ಒಂದು 10 minutes ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್. ಸಂಡೇ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿಂದಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 days ಅಲ್ಲಿ 200 pages ಬುಕ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಹೋಮ್ ಅಟ್ 6 o'clock, ರೀಡ್. 8 o'clock ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ R2R. 8 to 9 ಸೇಮ್ ವೇ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ದಿನ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ದಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಒಂದು 10-15 minutes ಅಷ್ಟೇ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಜನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ ಒಂದು 10 minutes, ಬೇಡದ್ರೆ ಬೇಡ. ಬೇಕು ಸರ್. 9 o'clock ಅರೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ 15 minutes. ಆ ಸೆಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ. ದೆನ್ ಸಂಡೇ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಿಲ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಏನೇ ಡೌಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ ಈಗ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ 1 hour ಆಫ್ ರಿವಿಷನ್? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಜನವರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೇಳೋದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ತಿರೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು 25 people ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್. ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮಂಗಳೂರು, ಪುತ್ತೂರು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇರೋರು, ಇಲ್ಲಿರೋರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ರಜೆ ಇದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್. ಅಥವಾ ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ PU ಬಿಕಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, PU ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸೊ ಬರ್ಬೋದು. ಲೋಕಲ್ ನಾವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಮಂಡೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ PUC ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಾ ಮಂಡೇ? I'm talking about local people, ಮಂಗಳೂರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನವರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, PUC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಮಂಡೇ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ January 26. ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ, ವಿಲ್ ಆಲ್ ಪಾಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿ. ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು 4th ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್, 5th ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗೋ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ?
already 30,000 external students have visited our science park in 3 different places. So we will reach shortly the best number. The invitation. All of this we'll be having around 70 plus schools representatives, around 2,000 gathering, benefiting to 15,000 plus students of those schools. Happy Sankranti, happy Pongal, happy Idli, happy Masala Dosa. Keep rocking, keep enjoying, mast maja padi. God bless you all. Go and enjoy the examination. Give your best shot, because next 1 week, 10 days are the best days of your life, because everything comes to your table. Appa amma yen bekadala tagond kodtara, lootle. Enjoy that, what you call, and next idde, okay? Best of the best. But what is important is take care of your health. Unnecessary things ella madakobedi, junk food tinbedi. Peaceful agi go and give your best shot. So 9 out of 10 students who have taken the decision to go and write the exam, they are clear. Those who think you agutta ilva agodilla, you being our student, by God's grace, with your effort, your parents' blessing, each one of you are going to pass with high marks. I will meet you at the earliest after your foundation exam, okay, in intermediate class. Before that also I'll meet you. Keep rocking, keep enjoying. God bless you all. Thank you, sir. Bye, Thank sir. you, sir.